Ayun guys, salamat. Ayan guys. She just wants to flirt, so I flirt right back. I just put in work, yeah, I work like that. Got me falling and it hurts, yeah, it hurts so bad. So, hello mga yats. So, good morning. So, it's 11:30 p.m. here in Cebu. So, now we're going to ayaw ba, minti ka? So I will go into Sugbo Beach. I mean Sugbo Mercado here to choose some food, some nice foods here in Cebu in IT Park. Then if you hear something unnecessary voices here, so that will be fine because I'm with my co-workers here, co-trainees here. Then as you can see, I wear my coat because may maulan siya rito. It's raining here. Then kailangan pa rin ang health. Health is wealth. Why? Kasi hindi naman, wala ka naman sa Okay, America, so wala ka sa America. okay, so someone suggested me na magtatagalog kasi using your language is depending on the area where you are. Yes, if I'm in Korean, then I don't know how to speak Korean, so I will manage myself to do Korean. So that's it. Okay, so I will be updated if once nandun na kami sa may Sugbo Mercado. Okay, so sorry guys kung maitim ako ngayon dito kasi against the light ako. Then I'm using only my phone, so that's why hindi siya gaano kakanda yung quality ng video ko. Yes, then so dito sa may IT Park, so marami mga restaurants dito or mga yan. That's how the midnight life here in IT Park, Cebu. Yeah, then makikita yung if you would like to go in Sugbo Mercado, so just go here in IT Park, then you can able to see that one, the Sugbo Mercado. Yes. Update lang mga yads for today's video. So malapit na po ako ngayon sa Sugbo Mercado. So I will update na lang what's nandun ako. Okay? So ayan. So nandito na po kami ngayon guys. So nandito na tayo nga sa Sugbo Mercado. So i-video ko lang yung makikita dito sa before ka papasok sa Sugbo Mercado. So ayan na po guys. So we are here na. So it's obviously naman ayan po kung hawak na. Okay, so papasok na po kayo. This moment mga yads, so I'm still looking for the food na bet ko. Yes. Kasi marami talaga mapagpipilian dito. So let's just explore more. Bilan kani mo. Pila? 150. Manabay. Adong kilit. Oh. Namir bang sumak? Palit ko na. Oh my god, so I have here a chopstick. Hindi ako marunong gumamit dito. Good luck. Okay, so as of this moment mga yan, so I'm now tasting this ramen. It's the first time ever in my life I will be tasting this one. Ako kita na mo? Dili, ikaw. Kubaan ko. Oh. So we'll be tasting it first.
Ow! Spicy siya. Yes. Then ano, mapipil mo din sa throat mo once na ma-digest siya. I like the ramen. Mild na yung spicy niya. Yes. I will be not taking a long videos kasi ma-interrupt ko pagkakain ko. Ano, cellphone ang ginamit ko at saka hindi clear yung pagkakuha ko ng video. Sorry for that. But as long as napakita ko sa inyo yung ang nandito sa Cebu Mercado, you'll find. Okay, so pasensya na rin if hindi nyo masyado makita yung boses kasi may mga Francis na dito, maraming tao, and that's the reason why na hindi nyo masyado maririnig yung mga pinasasalita ko dito. I-update ko lang yung kimbap later. Hindi kasi halang dyan nga, kataling halang ba? Pagkamay ko kadaghan ako ipalit, dinumuro na codes. Mabusog, kontento na ko ano eh. Daghan ako ipalit. Gutom dyan. Diyan may nakulit. Picture Mel, Facebook iyak mo sa Dauis. Gamag ko man. Mga kami. Yung kami. Ano kami? Yakan kami blend. Yes, later na lang. So as of this moment, so we will be trying this kimbap. Yes. Then that's the reason why naagahan ko yung pagkain ng kimbap even though na hindi pa naubos yung ramen ko kasi malobat na yung phone ko, baka hindi ko mapakita sa inyo yung nagagawa ko dito sa kimbap. And yes, so here, so may paso sila. Then guys, hindi ako marunong gumamit ng chopsticks, so papasensyahan nyo yung chopstick handling ko. So ito pa yung form na yung guys, tanawa. Ayan guys. Tignan nyo. Okay, let's taste. Oh my god, my chopstick handling is so ew. Yes, my food intruder. Oh my god, if manawag makita, hindi lang pala ako kumakain ng kimbap dito, maraming iba din. Makikisalo. Ito? Parang natuto na ako maghawak ng chopstick ngayon. Char. It's my first time here. This is my birth. Na nakahawak ako ng chopstick. Guys, kamu kaon? Oh, Ako pa ng juice. Marong Alright. Ano naman? It costs free man siya. 150 pesos. And then yung ramen ko is cost 99 pesos. Budget siya. But now, I will continue eating my food and I will just end this video at this time. So mag-update na ako, tapos na ako. Pabalik na kami sa aming work. Kaya ba niya kabalo na sila? Yapil sa medihaw eh. Yan yung Yeah, also there iced tea there. So naka-unique sa kanila is that may Bible verse pa to. So only Jesus can quench my soul's thirst. Yes. Yeah. Oh, lamig ito, no? You can bought it from Hebrews Trend. I've already got that, guys. Yes. Yeah. Ano mo kuning sultig lain nga? Anghang talaga, guys. But fine. Still, masarap siya. Then, so we're now back. Di pwede mo lang tawag. Makakasimon sa kaanghang. Yan na guys, so we're done now. So, sinisipon. Oh my gosh, na yun, itong Naruto nga. Ay, paani, pakuin ko ano.
Next na lang, balik ko na lang na itong Naruto. Yan. Ang bukog, friend. So ayan po guys, so we're done now eating, so we're going back. So i-comment ko na is masarap talaga yung mga food foods sa Sugbo Mercado. Then they will just only open midnight. Yes. Yeah, then if you want to know which the exact location of the bakit dumili po dito? That's feel fine. So ang location ng Sugbo Mercado is that if you are able to see the pyramid, yes, that one, the pyramid. So in front of it, so that's the location of the Sugbo Mercado. So ayan po, maganda talaga yung foods niya. So more on siya sa mga Korean foods, anything, mga different countries like that. Then if madilim ako dito sa video, so pagpapasunyahan kasi yung area ko dito is sa plaza, which wala talagang masyadong lights. Yes. Then so ayan po guys, so if nagustuhan niyo yung video na to, so don't forget to click the subscribe button and hit the notification bell para ma-notified ka sa mga video ko. And then also click the like button and comment kayo anong mga suggestions nyo or masasabi nyo regarding the Sugbo Mercado. Yes. So bye bye for now. QC.